ROV actually ada banyak video for you sebab I fikir how is the best way I nak tunjuk ROV to you guys. Sebab ROV ni also another thing that tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak. Orang akan cakap, oh aku nak jadi ROV pilot, aku nak jadi ROV pilot. Tapi like, you never learn about ROV kat sekolah. Nah, kalau you ambil macam mechanical kat uni pun, you'll never learn pasal ROV. I think kalau you ambil petroleum engineering pun, you never learn pasal ROV. Kalau tak salah petroleum engineering, dia more about subsurface, about drilling. So ROV, I think the best way untuk explain and share is just showing some videos yang I sendiri tangkap. So belah kiri ni is our ROV punya pilot punya seat. This is dia orang punya gaming setup. Very nice kan? Jadi you can see everything kat sini, all the punya sensors and mata yang dia ada. Alright, so top left ni overview. Of course, the ROV pilot boleh configure. Thank you Anand. Boleh configure how is the orientation of these screens. Okay, hopefully you guys boleh nampak my cursor. Kalau tak nampak betul kan? So dia kat sini is just overlay everything. Kat sini I'm not sure apa benda ni. I think tangan dia. This one is sonar. In case kalau macam ada batu tiba-tiba kat subsea yang dia tak perasan. Of course, before every single project kita buat, kita akan ada survey. Survey bukan bagi pamphlet rate 1 to 10 tu. Survey is kita ada survey vessel yang akan boom sonar as well as bawa ROV untuk check apa benda kat atas laut supaya kita tak terkejut tiba-tiba ada batu ke, terkejut tiba-tiba ada lubang kat situ, ada span ke. So we are ready lah most of the time. Kat sini, this is field punya overview. So this is survey punya screen lah, basically survey akan tunjuk. Ni mata-mata dia dengan tangan dia. So all of this is control. So you can see this ROV, orang belah kiri tu dia kontrol tangan kiri, orang kanan. And then it's very intense actually. You akan perasan benda yang very simple, basically just connectkan basically benda ni letak kat sini, tapi dia sangat-sangat intense. Semua orang holding their breath, everybody's waiting for the thing to land perfectly, and ROV is detrimental, incredibly important if let's say there are minor adjustments to be made. Contoh, let's say ni you punya pipe kan, and let's say ni punya structure, let's say ni punya structures, ni nak land macam ni, right? Ni nak land like this. Hopefully you nampak land like this. Now imagine pipe tu turun, tiba-tiba dia dah macam ni. Sudah tak cukup line. So we can actually have the ROV untuk push the structure sikit untuk land tu betul. Of course kita tak nak jadi macam tu, but it happens. A lot of times dia jadi. So ROV is very important. Jadi not only our mata but also our hands. And bila every time kita habis apa-apa ROV, kita akan ada dua. Satu akan buat something else, satu akan check. Jadi dia akan jadi mata, dia akan follow this flexible. Ada banyak ikan also dalam air kalau you nampak tadi. Dia akan follow this flexible, follow this structures, apa akan jadi actually. Supaya if let's say, contohlah, let's say bila kita letak, kita terlanggar something else, ataupun ikan dia tersempit ke, ataupun dia ada lobster tengah nak makan apa ke, kita tak tahu. So that's why kita kena always ada ROV to check. And belah kanan ni I record daripada our engineer punya office is ROV keluar daripada air. Kita angkat dia, it's actually very massive. So you boleh nampak yang warna kuning tu is the ROV itself, dan atas dia yang cylinder, that is the tether, that is dia orang punya line. Dia punya basically sebab dia bukan guna battery. Dia tak guna Bluetooth atau Wi-Fi. Dia guna kabel. Mana tahu maybe one of you dah boleh grad nanti and then design ROV yang tak perlu tether, tak perlu line, dan orang akan jadi kaya lah. Because ada banyak masa ROV punya line ni, dia punya umbilical, punya tali tergulung ataupun jumbo. Jadi dia kena reverse balik dan adjust. Bayangkan kalau tak ada tu, dan korang on sah. Jadi these are some of the things yang you can improve in the future. Dan benda ni sangat besar. Okay. Alright, so this is just an overview how an ROV, general ROV looks like. Kita ada banyak gila kamera. I think ni yang CI Leopard yang I curi online ni, this is one of the smaller ROVs sebab it doesn't look very complex because kamera dia cuma ada about 1, 2, 3, 4, about 4 di depan. Our ROVs kita ada about 8 kamera around the ROV, sentiasa even atas dan bawah. So it's very complex lah. Dan also tangan-tangan ni, you can see tangan dia sebelah kanan, sebelah kiri you is a pincher, dan sebelah kanan you is a grabber. They're different lah, different. And sometimes banyak masa where ROV ni dia perlukan 2 grabber, tapi dia ada 1 pincher dan 1 grabber. Dia kena naik balik, pergi to ROV shed atau kapal, ROV technician kena tukar tangan dia dan turun balik. Which the whole process boleh ambil 5-4 jam. So we don't want that. So kita kena be ready. And
And now ada banyak ROV yang baru, yang modern, yang mahal, is where dia bawa sekali tool dia. So kat tengah-tengah ni yang hollow section ni, dia actually bawa tangan-tangan dia yang lain. Jadi let's say kalau dia tak nak dua, dia tak nak pincer dah, dia boleh tarik tangan dia, tukar tangan, dan jadi grabber. Kan best kalau kita boleh buat like that. And that's pretty much it lah. Yang kat atas ni, dia punya tether is how they connect and control everything, termasuk battery and everything. Alright, so 50% done. Okay.